Welcome student for today's lecture. In last lectures we have seen that is about somewhat about the photoperiodism. Then also we have seen the vernalization concept. Today we are going to see that is about the mineral nutrition. So next point of our topic is the mineral nutrition. Mineral nutrition. There are the many minerals that is by using the plants synthesize the organic food material. So the minerals these are mainly in the form of inorganic. That is there are the many inorganic elements which are present and these inorganic minerals these are mainly absorbed by the plants through the from the soil. So these minerals these are mainly observed or occurring in the solid and the inorganic material. That is minerals these are mainly in the form of the solid and inorganic material. And these solid inorganic materials these are mainly isolated or occurring that is or synthesized that is from the earth crust. That is here the minerals these are mainly essential for the plants that is for the preparing their food material. So here the plants they mainly absorbs this mineral that is the soil, that is from the soil. So they absorbs the minerals that is from the soil or also from the surrounding, that is the air, also from the water, soil, air, and also from the water, that is the plants they mainly absorb. That is, see here, so here is the plant and here is the root system. That is, there is the root system. These are the leaves. So mainly here below the soil surface here, that is there is the soil. So minerals these are mainly absorbed, that is through the roots. But some minerals are mainly absorbed, that is from the air or from the water. That is they are absorbed from the surrounding. So see, that is here there are about 36 to 40 different types of the mineral elements. How many? There are the 36 to 40 different types of the mineral elements, and these mineral elements you have studied in the chemistry topic, that is in the periodic table, which are the inorganic minerals are there. So here these minerals these are mainly absorbed in the plants, that is through the region of cell elongation. So in last topic, that is in the plant water relations, we have seen that is the some regions, that is the region of cell division, which is at the suppose here is the root portion. So here at the base here is the root cap. Here is the root cap, and above which there is the regions, different regions, that is there are the root hairs are also present, that is the root hair region. Then here is the region of cell division, and here is the region of cell elongation. Region of cell elongation. So if we see that is in the plants, that is here the minerals these are mainly absorbed, that is through the region of the cell elongation. Region of cell elongation, here the minerals these are absorbed. Or the region of the growth, that is where here that is from this below region also here the minerals these are absorbed by the plants. So mainly
minerals, these are absorbed in the plants through only the roots, that is from the soil. So here these are absorbed, that is in the ionic form or the dissolved form. These are minerals absorbed in ionic, or it is also known as the dissolved. Minerals, these are absorbed by the plants, that is in ionic or the dissolved form. In the dissolved form, that is here the dissolved form as the PO4, or that is in the form of the CO3, or in the sulfate form, that is the SO4. So these minerals, these are mainly absorbed, that is in the dissolved form by the roots, that is they are not directly absorbed by the roots. Minerals, these are not directly absorbed by the roots, but they are absorbed that is in the dissolved form or in the ionic form, and these are mainly in the form of the phosphate, or in the form of carbon dioxide, or in the form of the sulfate. Okay, so here these are mainly absorbed, that is in the dissolved form, and these minerals, these are absorbed, that is through the region, that is of the cell elongation, through the region of the cell elongation or the growth. So here the minerals, these are plants use these minerals when absorbed, and they are used for the synthesis of the food. Then next concept, that is what are the sources of the minerals. Okay, so see next, that is about the sources of minerals. Sources. So here the minerals, these are mainly that is the non-mineral elements, in which here the carbon, hydrogen and oxygen, these three are the non-mineral elements. These three are the non-mineral elements, and here that is they are mainly absorbed from the different ways. That is, for example, carbon, that is this carbon, it mainly absorbed from the atmosphere. That is, carbon, it enters in the plants. Carbon, it enters in the plant, that is in the form of the CO2, that is from the atmosphere. That is in the form of the CO2. Carbon, it enters in the plants, that is from the atmosphere, that is in the form of the CO2. Then here if we see the hydrogen, that is this hydrogen, it mainly the source, and this source of the hydrogen, it mainly enters that is through the water. So hydrogen, which is absorbed by the plants, or hydrogen, it enters in the plants through the water. Then the oxygen, so this oxygen, that is it comes from the air and the water. If we see the oxygen, it comes from air and water. Oxygen, it comes from air and water, that is water, H2O is present. So here oxygen is present from the air, that is in the form of the oxygen or in the form of the CO2. That is here in the oxygen, it mainly enters from the air and the water. Okay, so here these three, carbon, hydrogen and oxygen, these are mainly the non-mineral elements. These are the non-mineral elements. That is, if we see the nitrogen, that is this
this nitrogen, it enters through the soil. So the source of the nitrogen is the soil. The nitrogen it enters in the plants through the soil. So these are the sources, out of which here the carbon, hydrogen, oxygen. See here, that is, these are the non-mineral elements. These are the not mineral. Carbon, hydrogen and oxygen are not a mineral. Okay, and these are absorbed, that is, the carbon it mainly absorbed through the atmosphere, that is in the form of the CO2. Then hydrogen, it is mainly enters in the plants, that is source of the hydrogen is the water. And here the source of the oxygen is the air and also the water. While here the nitrogen, that is it mainly absorbed by the plants, that is through the soil. So the source of nitrogen is the soil. Source of nitrogen is the soil. So here it is about the source, that is here about the carbon, hydrogen and the oxygen. Then the minerals, these are mainly classified, that is on the basis of their requirement. On the basis of their requirement, how the classification of the mineral nutritions. मिनरल न्यूट्रिशन हा कन्सेप्ट जर पाहिला आपण, तर यातला काही भाग आपण थोड्याफार प्रमाणात आपण प्लांट वॉटर रिलेशन्स या टॉपिकमध्येही थोडंफार स्टडी केलेलं आहे. सो नेक्स्ट इज दॅट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स. Classification of minerals. Classification of minerals, that is here on the basis of their requirement, that is the minerals are classified. First we see that is on the basis of their requirement. On the basis of their requirement, the elements, these are classified into the two groups. One is the essential elements, and another are the non-essential elements. Non-essential elements. So the essential elements, these are mainly of the 17 elements. There are the different 17 elements. Which are the essential elements. So we have seen that is in the minerals, that is how many elements are there. There are the 36 to 40 elements are. So out of which here how many essential elements are? There are the 17 essential elements. So the remaining, that is near about 20 elements, these are the non-essential. Near about 20 elements. Near about 20 elements, these are the non-essential elements. So what is meant by the essential elements? Why they are known as the essential elements? So essential elements means absence of any one element. See here, absence of
any one element, absence of any one element, plant shows immediately deficiency symptoms. Plant shows immediately deficiency symptoms. Deficiency symptoms. Plant shows immediately deficiency symptoms. म्हणजे इथं काय होतं तर एखादा जरी इलेमेंट, कोणताही एखादा इलेमेंट जर इथं त्याची कमतरता भासली, जरी एखादा जरी इलेमेंट त्याची कमतरता भासली तर लगेच त्या प्लांटमध्ये त्या इलेमेंटची डिफिशियन्सी सिम्पटम्स लगेच आपल्याला दिसेल. म्हणजे त्या प्लांट्समध्ये आपल्याला काहीतरी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कलर्स दिसतील, लीव्जवरती स्पॉट्स आलेले दिसतील, किंवा लीफ फॉलिंग होईल, लीफ येलोईंग होईल, कोणतंही कर्लिंग होईल. या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे सिम्पटम्स आपल्याला इथं डिफिशियन्सी सिम्पटम्स म्हणतो की त्याच्या कमतरतेमुळं दिसणारी लक्षणं. ठीक आहे, दॅट इज द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. सो हियर द इसेन्शियल इलेमेंट्स, इफ देर इज ॲब्सेन्स ऑफ एनी वन इसेन्शियल इलेमेंट, जर एखादा जरी इसेन्शियल इलेमेंट जर कमी असेल तर ते प्लांट इमिजिएटली काय दाखवतं, डिफिशियन्सी सिम्पटम्स दाखवतं. सो हियर these are the essential elements, म्हणून यांना काय म्हटलेलं आहे, essential elements. So see which are the essential elements, that is for example carbon, hydrogen, oxygen. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, these are mainly the essential elements. And here due to absence of any one out of this essential element, due to absence of any one out of these essential elements, the plant shows immediately deficiency symptoms. म्हणजे याच्या कमतरतेमुळं प्लांट्समध्ये लगेचच आपल्याला तिथं डिफिशियन्सी सिम्पटम्स, त्याच्या कमतरतेमुळं एखादा डिफिशियन्सी सिम्पटम्स, एखादं लक्षण आपल्याला दिसू शकतं. दॅट इज द इसेन्शियल इलेमेंट्स. That is the essential elements. So next, see what is meant by the non-essential elements. So non-essential elements means absence of any one element, they never shows deficiency symptoms. So absence of any one element, they never show deficiency symptoms. They never show deficiency symptoms. So it is the non-essential element. It is the non-essential elements. म्हणजे या इलेमेंट पैकी आउट ऑफ दिस नियर विच आर नियर अबाउट 20 इलेमेंट्स, आउट ऑफ दिस इलेमेंट्स म्हणजे यापैकी कोणता तरी एखादा इलेमेंट जरी कमी झाला प्लांट्समध्ये तर तो कोणत्याही प्रकारचं डिफिशियन्सी सिम्पटम दाखवणार नाही. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, नॉन इसेन्शियल इलेमेंट. आणि इसेन्शियल इलेमेंट म्हणजे काय सांगता येईल की एखादा जरी यापैकी एखादा जरी इलेमेंट कमी प्रमाणात असेल प्लांटमध्ये तर लगेच आपल्याला त्या इलेमेंटचा डिफिशियन्सी सिम्पटम दाखवला जाईल की ते इलेमेंट त्या प्लांटमध्ये कमी आहे. याचा तो आपल्याला लगेच सिम्पटम्स त्या प्लांटच्या लिव्जवरती, फ्रूट्सवरती, फ्लावर्सवरती, कशावरती आपल्याला इतर त्याच्या डिफिशियन्सी सिम्पटम्स पाहायला मिळेल. Okay, so on the basis of their requirement, there are the two types, that is essential element and non-essential element. Essential element म्हणजे काय, that is absence of any one element, plant shows deficiency symptom. त्याला आपण काय म्हणणार, essential element. And there are about 17 types of different types of the essential elements. While here the non-essential elements, they are near about 20 elements, and here the absence of any one element, they never show deficiency symptom. They never show deficiency symptom. So these are the two types of the elements, that is the essential element and the
non-essential element. Okay. And then the next that is the classification, which are on the basis of their quantity requirement. That is here on the basis of their quantity, requirement of the quantity. Requirement, their quantity requirement. So on the basis of their quantity requirement, the minerals, nutrients, these are mainly classified on the two types. That is, one is the macronutrients and another are the micronutrients. Macronutrients and micronutrients. Macro means large. Okay, so here the nutrients which are required mainly in the large amount, that is more than, they are required more than 10 moles. They are required more than 10 moles. Per more than 10 moles per kg of its dry weight, per kg of its dry weight. That is macro. Macro means large. Okay, so here they are required large amount. That is the macronutrients. म्हणजे क्वांटिटीमध्ये ते किती प्रमाणात लागणार आहेत. लार्ज, जास्त प्रमाणात जर लागणार असतील तर त्यांना मॅक्रोन्यूट्रिएंट असं म्हणू आपण. कमी प्रमाणात लागणार असतील तर मायक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक आहे. मग मॅक्रोन्यूट्रिएंटमध्ये दे आर रिक्वायर्ड मोर दॅन 10 मोल्स पर kg ऑफ इट्स ड्राय वेट. देन the which are the macronutrients, that is there are the examples, that is here the carbon, hydrogen, oxygen, that is the CHO, carbon, hydrogen and oxygen. So we have seen that is these are the non-mineral elements, CHO. Okay, then the another, these are the NPK. हा ॲग्री मध्ये फॉर्म्युला असतो NPK. ओके, नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम, दॅट इज द NPK. calcium, magnesium and sulfur. Calcium, magnesium and sulfur. Okay, so there are these 9. These are the macronutrients which are required in large quantity. Large quantity मध्ये हे required असतात, that is they are required more than 10 moles per kg of dry weight. Okay, so out of which here the carbon, hydrogen and oxygen, the three, these are the non-mineral elements. These are the non-mineral elements. While here nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and the sulfur, these are the mineral elements. These are the mineral elements. Okay, and then next, that is about the micronutrients required in small amount, that is less than, here more than, here they are required in small amount, that is less than 10 moles per kg of dry weight. Less than 10 moles per kg of
dryads. That is, here they are macronutrient, they are required in large quantity, while they micro means small, that is the micronutrients, they are required in the small quantity, that is they are required less than 10 moles per kg of the dry weight. So which are the micronutrients? See here the micronutrients, these are mainly, that is here, see here zinc, copper, aluminium, zinc, copper, aluminium, then the silicon, iron, manganese, silicon, iron, manganese, and the molybdenum, boron, and chlorine. So these are the micronutrients. These are the micronutrients, that is the zinc, copper, aluminium, then silicon, iron, manganese, then molybdenum, boron, and the chlorine. These are the micronutrients, that is they are required less than 10 moles per kg of the dry weight. So these are the two types, that is on the basis of their quantity required. On the basis of their quantity required. See here, that is the classification, that is the nutrients, these are classified, that is firstly we have seen, that is on the basis of their requirement, that is there are the two types. Which are the two types? Essential elements and the non-essential elements. Okay, so essential elements तर म्हणजे काय, तर जनरली की एखादा जरी इलेमेंट त्यातला कमी पडला तर लगेच आपल्याला त्याचा डिफिशियन्सी सिम्पटम्स हा प्लांटमध्ये दिसून येतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, इसेन्शियल इलेमेंट्स. म्हणजे इसेन्शियल इलेमेंट्स हे असे आहेत की एखादा जरी इलेमेंट त्याच्यामध्ये कमी असेल तर त्याचा सिम्पटम्स लगेच प्लांट्समध्ये दिसून येतो. पण नॉन इसेन्शियल इलेमेंट्स की जे असे आहेत की त्याचा एखादा जरी इलेमेंट कमी पडला म्हणजे त्याच्या कमतरतेचा परिणाम हा आपल्याला प्लांटच्या ग्रोथसाठी दिसत नाही, किंवा प्लांटच्या हेल्दी ग्रोथसाठी म्हणू आपण, की जनरली जे मिनरल्स असतात ते मिनरल्स कशासाठी लागतात प्लांट्समध्ये, दॅट इज फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, आणि मग प्लांटच्या हेल्दी ग्रोथसाठी या जे काही इसेन्शियल इलेमेंट्स असतात हे इसेन्शियल इलेमेंट्स खूप महत्त्वाचे आहेत, की इसेन्शियल इलेमेंट्समध्ये एखादा जरी इलेमेंट कमी पडला तरी लगेच आपल्याला त्या प्लांटमध्ये सिम्पटम्स दिसायला लागतात. पण नॉन इसेन्शियल इलेमेंट्स की असे आहेत की त्याचा एखादा जरी इलेमेंट कमी पडला तरी कोणताही प्लांट्सवरती परिणाम होणार नाही, किंवा कोणताही प्लांट सिम्पटम दाखवणार नाही की त्याच्या डिफिशियन्सीमुळं हा सिम्पटम तयार झालेला आहे. ठीक आहे, तर हे दोन प्रकार आपण कशावरती अवलंबून बघितले, दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ देअर रिक्वायरमेंट. आणि इथं जे दोन टाईप आता मी सांगितले हे दोन टाईप कशाशी रिलेटेड आहेत, ऑन द बेसिस ऑफ देअर क्वांटिटी, म्हणजे किती प्रमाणात लागतील. जर लार्ज क्वांटिटीमध्ये लागत असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स. त्यांना काय म्हणतो आपण, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स. आणि जर ते स्मॉल क्वांटिटीमध्ये लागत असतील तर त्यांना काय म्हटलं जातं, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. दे आर रिक्वायर्ड इन फ्यू क्वांटिटी. सो मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स means they are require more than 10 moles. Okay, large quantity मध्ये लागतात. So which are the macronutrients, that is CHO, NPK, CAMG. Okay, so these are the macronutrients. And which are the micronutrients which are required in the small quantity, and these are the zinc, copper, aluminium, silicon, iron, manganese, then the molybdenum, boron, and the chlorine. These are the micronutrients. Okay, so it is about the classification of the minerals. Okay, student, mineral nutrition is the another part of the plant growth topic. प्लांट ग्रोथ टॉपिक मध्ये आपण
मेजर आपण काय काय पाहिलेलं आहे, तर सुरुवातीला ग्रोथ, त्याचे जे काही फेजेस आहेत त्या पाहिलेल्या आहेत, त्यानंतर ग्रोथ हार्मोन्स बघितलेले आहेत, ग्रोथशी रिलेटेड हे सगळं बघितलेलं आहे. त्यानंतर फायटो हार्मोन्स म्हणजे काय, त्याच्यानंतर मग आपण फोटोपिरियडिझम, वर्नलायझेशन हे कन्सेप्ट बघितले. पण आता हा जो पार्ट आहे तो थोडासा वेगळा पार्ट आहे, मिनरल न्यूट्रिशन, की या मिनरल न्यूट्रिशनमध्ये आपण ॲक्च्युली जे काही मिनरल्स आहेत हे मिनरल्स कशा पद्धतीनं यूज केले जातात, त्याचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स, की ज्याच्या कमतरतेमुळं कोणकोणते प्लांट्सवरती सिम्पटम्स आपल्याला पाहायला मिळतील आणि ते कशा पद्धतीने प्लांट्समध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं. तर मिनरल न्यूट्रियंट्समध्ये जनरली इसेन्शियल आणि नॉन इसेन्शियल इलेमेंट्स, त्याचबरोबर मॅक्रो आणि मायक्रो इलेमेंट्स हे आपण कन्सेप्ट आता पाहिलेले आहे. दॅट इज अबाउट द क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द मिनरल इलेमेंट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिनरल इलेमेंट below which concentration of mineral elements below which plant growth is retarded. Plant growth is retarded. That is the critical concentration. That is the critical concentration. म्हणजे एखाद्या प्लांट्समध्ये की एखाद्या इलेमेंट हा किती प्रमाणात आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, त्या रेंजच्या कमी जर कॉन्सन्ट्रेशन झालं तर तिथं काय होऊ शकतं, प्लांटची ग्रोथ रिटार्ड होऊ शकते, स्टॉप होऊ शकते. दॅट इज नोन ॲज द क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आता इथं रेंज आहे, ही क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनची रेंज आहे. सो इट इज इन द रेंज ऑफ क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन अँड बिलो दिस रेंज, या रेंजच्या जर खाली कॉन्सन्ट्रेशन आलं तर प्लांट्समध्ये काय दिसेल, सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड. सो हियर बिलो विच, बिलो द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड. म्हणजेच काय होईल, ग्रोथ इज रिटार्ड, ग्रोथ रिटार्ड होऊ शकते. म्हणजे क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन हे त्या प्रत्येक इलेमेंटचं हे महत्त्वाचं आहे आणि त्या क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर मात्र प्लांटची ग्रोथ ही काय होऊ शकते, रिटार्ड होऊ शकते. सो हियर इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेमेंट इज लेस देन द ऑर्गन इट मेनली शोज द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. म्हणजे जर एखाद्या प्लांट्समध्ये एखाद्या इलेमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर लो झालं तर त्या प्लांटमध्ये आपल्याला काय दिसेल, इट शोज द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. इट शोज द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. मग डिफिशियन्सी सिम्पटम्स ते काय दाखवतील प्लांट्समध्ये, तर जनरली हे जे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स आहेत हे कधी दिसतील की ज्या रिजनमध्ये प्लांटमध्ये आपल्याला ते इलेमेंट्स हे काय दाखवतील, कमी दाखवतील. ठीक आहे. आणि मग ही मुवमेंट जी असते, या इलेमेंटची मुवमेंट जी असते ती मुवमेंट ही जनरली कशी असते, तर ओल्ड टिश्यूकडून यंग पार्टकडे जाते. तर म्हणजे जनरली ओल्ड रिजनमध्ये आपल्याला डेफिशियन्सी सिम्पटम्स हे काय दिसतील, जास्त दिसतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आता हे प्लांट आहे, आता इथं हे ओल्ड लीफ आहे प्लांटचं आणि इथं याच्यामध्ये इथं आपल्याला काय आहे दिसतील, मिनरल्स दिसतील, इलेमेंट्स दिसतील. सो इट इज द ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ. सो दॅट इज द ओल्ड टिश्यू. आणि जनरली आपण बघितलं तर काय होतं, तर प्लांट्समध्ये इलेमेंट्स जे असतात ते काही मोबाईल असतात, काही इमोबाईल असतात. So the mobile elements, that is for example nitrogen, potassium, magnesium, these are the it shows the mobility, it shows the mobility, and due to which here these mobile elements, that is due to the mobility, here these elements which are mainly present in the old leaves, they move from
from the old leaves to the young portion, that is to the young leaves मध्ये त्याची मुवमेंट होईल. आणि जेव्हा हे मोबाईल इलेमेंट्स हे या ओल्ड लीव्स मधून यंग लीव्स मध्ये मूव्ह होतील, तर इथे ओल्ड लीफ मध्ये आपल्याला काय दिसतील, डिफिशियन्सी सिम्पटम्स दिसतील. इट शोज द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. म्हणजे या ओल्ड लीफ मध्ये आपल्याला येलोइंग किंवा वेगळ्या कलरचे स्पॉट दिसतील किंवा येलो झालेलं लीफ दिसेल, ओल्ड लीफ. सो हियर द nitrogen, potassium and magnesium, these shows the mobility that is from the senescent portion to the young portion. senescent portion म्हणजे एज झालेला पोर्शन, बरोबर आहे. तर ओल्ड लीफ कडून यंग लीफ कडे ही मुवमेंट दिसेल आपल्याला. that is due to which here this deficiency symptoms of these nitrogen, potassium and magnesium will be occur in the old leaves. But there is some another elements which are the immobile elements, for example sulfur and calcium. So see, that is here there are the sulfur, calcium, these are the immobile elements. So these are the immobile elements. They does not move from this old region to the young region. They remains in the old leaf, and due to which here the deficiency will be occurs at the shoot apex. Shoot apex shows a deficiency. Shoot apex shows a deficiency. म्हणजे हे मोबाईल होत नाही, हे इथंच राहते, त्यामुळं याची कमतरता कुठे दिसेल, शूट अपेक्स मध्ये दिसेल. लक्षात येते, हे मोबाईल होतात, मूव्ह होतात म्हणून याची कमतरता इथं दिसेल, कारण हे इथून इकडे गेले, यंग लीव्स कडे गेले, त्यामुळे ओल्ड लीव्स मध्ये त्याची डिफिशियन्सी दिसेल. कशाची दिसेल, या नायट्रोजन, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमची डिफिशियन्सी इथं दिसेल या ओल्ड लीव्स. परंतु सल्फर आणि कॅल्शियम हे इमोबाईल आहे, ते मूव्ह होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्याची डिफिशियन्सी आपल्याला कुठे दिसेल, ते इथेच साठून राहते, त्यामुळे इथं आपल्याला ते दिसणार नाहीत, त्यामुळे त्याची डिफिशियन्सी आपल्याला शूट अपेक्स मध्ये दिसेल. ओके, सो स्टुडंट, टुडे वी सी दॅट इज अबाउट द क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. हा कन्सेप्ट इथे लक्षात आला तुमच्या. क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द मिनरल इलेमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. आणि मग याच्यामध्ये आपण जनरली ओल्ड रिजनकडून यंग रिजनकडे जनरली बरेचसेच जे इलेमेंट्स असतात ते मूव्ह होतात. जर ते मूव्ह होत असतील तर ओल्ड रिजनमध्ये आपल्याला डिफिशियन्सी सिम्पटम दिसेल, आणि जर ते मूव्ह होत नसतील, इमोबाईल असतील, तर मात्र डिफिशियन्सी सिम्पटम आपल्याला कुठे दिसेल, यंग रिजनमध्ये दिसेल, ओल्ड रिजनमध्ये ते तसेच राहतील. ओके, सो स्टुडंट, टुडे वी स्टॉप हिअर.